interns were involved in the program? My physics teacher, she introduced the STEM in Action program to us, and we do a practical year in the STEM lab. And we do hands-on work, and we get to get answers to the questions we have, and we do a lot of group work, so that also helps. We learn a lot of things that we would learn in class, but overall it's much better and much more clear. We work in a team. Andlamalwane entendeni ukhona Umzimvubu ukhona andiniva ukhona Umzimvubu ukhona bakhona amakhosikazi akhona amakhosikazi akhona hayi ke xa khona amakhosikazi ugqityiwe ndingayiqalisa igama lam cela simamelaneni. Igama lam ndinguFlorida Ngonyolo, ndinguSpeaker walo masipala. Andinguye ke uprogram director. Uzawuthi xa efika athi take over. Ndizocela umama asiphakamise ngengoma, umama mfena sondele azosivulela umthandazo. Yala Nkosi singateli imfundiso zezwi lakho Cela sithobeni inhloko sijonge ezantsi. Bawuthandekayo uThixo wethu, emini emaqanda siza kuwe, sizendlala sizithoba phambi kwakho sithi sikumema ke Thixo wethu okokuba ube khona ube ngowenani. Hambisana ke Thixo wethu nale nkqubo eyenziwa ngurhulumente wethu yophuhliso ebantwini. Phuhlisa ingqondo zethu, uvule indlebe zethu, sive konke ekuthethwayo kule ndawo ngegama lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Masimamelaneni Nkosi. Thank you very much. Mama siyabulela ngomthandazo. Before siye welcoming ndizocela qale sazane basingobani. Ndizonikeza umama uZembe azisitimu yalapha eMzimvubu. Umama uNdika azisitimu hamba nayo. Over to you Mama uZembe. Mandizibulisele nam ententeni. Ndizakwazisa ke iteam le yalapha eMzimvubu ehamba no Sanral in partnership kule program sikuyo namhlanje. Ndicela uqala mhlawumbi kumama uSpeaker noba seyizazisile. Ngapha sihamba nomama uSpeaker umama uNgonyolo. Le program ye public participation ese officeini yakhe. Ngapha kwelacala right sihambe no Miss Ndevu ongumanejala okula office ka Mama uSpeaker ongumanejala ojongene ncasikasana nalentini public participation. Ngicela ukuphakamiza isandla nje. Sizawujoinwa ke ngumama uGahane usendleleni ube nenye program ekwafuneka agqithe kuyo. Uzawuthi xa seyifika ke athi take over as a program director. Naye ke ose officeini kaTata uMeya le program ye stakeholders ne public participation
naye ese-ofisini yakhe. Mhlawumbe ndizazise nam noba umama uSpeaker beseyitshilo, mna ndinguNokhanye uZembe, ndingumanejala okwi-political offices zomzimvubu. Ndise-ofisini kaMama uSpeaker, ndise-ofisini kaTata Chief Whip, ndise-ofisini kaTata Mayor. All the admin processes zezi offices zontathu ndimo zicoordinateayo. Lastly, ngicela ukwazisa uTata Mayor utata uSobane Mnukwa ongutata Mayor walo masipala sikuyo. Ngicela Tata Mayor isandla nje uphakamise ubulise. Enkosi, that's the delegation kamasipala. Mandizibulisele eMzimvubu local municipality. Andiqale kodwa nokukuza apha. Ndinguwelekazi Ndika, original stakeholder coordinator okanye specialist kaSanral. Ndihamba noMichelle Alshin, I don't know noba ulapha na, abantu bethu ke badla ngophithizela xa kukwi-event ezinjena. Yena marketing and communication coordinator. Phaya kwi-virtual sino project manager ozawusenzela i-presentation, uLindelani Ntsanani nguye ozawusenzela i-presentation. Ndibe ne-team yam endisebenza nayo kakhulu. Ndawucela i-team ka-FTI iphakamise nje, ayiphakame mayingaphakamisi izandla, mayiphakame ukwenzela uba ibonwe. Team ka-FTI, Shanaz FTI, can you stand up there? Thank you. Bona ke basincedisa kwi-media nobana sithethe ezireyidweni. Sendiyithethile ereyidweni ekuseni namhlanje, ndizawuphinda ndibe enye into endizayithetha ngo-1. Namaphepha ndaba sisebenzisa ki-local media. In fact, xa sifike endaweni sisebenzisa i-service providers ne-local media yaloo ndawo. So ndihamba nake no-FTI oyi-service provider kaSanral national esisoko sihamba nayo. Kubekho i-team ka-Blueprint edilishana yona ne-content. Funeka i-content le sizayipresenta nayo yonke into ibe bayenzile. Ndicela i-team ka-Blueprint ibuli, andanoba usiya ukhona na. Ndicela i-team ka-Blueprint iphakame. Nangu uyawubule ephakamile. Bakhona ke phandle, ukhona omnye esihamba naye pha phandle, naye onguSibu Mathiso. uSibu Mathiso ngoyena mntu ke kuzawuthi xa sithe savumelana ngeza forms ze-PRC zi-emailelwe kuye. Unala team anayo pha phandle incedisa kwi-registration. La team ipha phandle incedisa kwi-registration yi-team yabantwana balapha eMzimvubu esithi xa sifikile kuloo ndawo at least umntu noba kaphangeli at least uyayifumana imalana yosuku kube zosincedisa apha namhlanje. Then ndibe no-Angole, andanoba ikhona i-team ka-Angole, yona ingu-events nto ethi make it a point uba yonke le nto ilapha nale ndlela ilapha ngayo kuba right, abantu bafumane zonke izinto. So yi-team endisebenza nayo. Kubekho i-team ekuthiwa nguNedware. Nje sithetha apha yilaa team ihleli phaa. Iyathumela ku-social media, ko-YouTube, ko-Facebook, zonke ezi zinto zenzekayo apha namhlanje. Incedisa kuloo nto leyo. Naxa abantu bene-questions ngezinto zikaSanral, badla ngongena phaa ku-Facebook naku-YouTube, babuze imibuzo, badirect ke to the relevant office. Enkosi kakhulu mem.
Enkosi manager wasemzimvubu uMama uZembe nomama uNdika masibulele kakhulu. Benditshilo kuba phambi koba samkelwe funeka sazi uba singobani. Kono business bethu ke aba bona ningabazisa andithi ningabethu andingono business bethu andisibona izandla. Yes sikakhulu ngathi ugcwele umama. Ndiyanithanda bomama, ndiyanithanda. Ndiyanithanda botata, ndiyanithanda. Oh, goku siku welcoming. Siza kuyenzelwa ngohloniphekileyo. Ngqongqombane emfutshane nditsho xa ndimteketisa. Ndithi ngurush rush. Honorable Mayor walo masipala wasemzimvubu iza sodolophu uzawumkela abantu bakho kule ndawo yakho. Bandi bulele good chairperson dikhahlele ongubukangu program director walomhlangano namhlanje umama speaker wethu wasemzimvubu dihloniphe inkokheli zakwa Sanral ezilapha phakathi kwethu namagosa aphethe uMunicipality amanye I think azos join. We are expecting also the Alfreds of this municipality to be part of us in this meeting, but surely they will indicate xasele bekhona. Ndibulise ke on somashishini bethu basemzimvubu. Kodwa ke each into bakhona nabavela ngaphandle osomashishini abalapha namhlanje. Dinyanibulisa nonke bakuthi naba baphanga phandle ezimotweni abasaregisterisha pha I think so. Mandinibulisa nonke ngegama lenkosi. Molweni ententeni. Masilibulele elithuba. Silibonke. Abo ke abazi Christians, they will know the determination of the day is by the mercies of God. We are here gathered only with the main purpose, your business and nothing else. We are not expecting too much speeches, but to make abantu bakuthi babe informed. Ndifuna ukuthi ke mine is to welcome you to this municipality, and I could say and quote deliberately without fear, that is one of the stable municipality up at Alfrenzo, which is characterized by progress and service delivery. Part and parcel yethu yokokuba here is to ensure that service delivery yethu is rendered in a very peaceful manner and stable, because we know at the end of the day our communities will receive a sustainable project. Sithe sonke of us here in Umzimvubu senza a maximum participation. The other thing that I want to highlight yeyokokuba for each and every state, as South Africa identified itself, is to ensure that the business sector as a stakeholder of government have to participate in matters of development, more especially in matters of making the state to be viable. So, xa silapha sibona no business be attending ngolhlobo iyasivuyisa londo, because there are a lot of things that we do have ideas, but asikwazi kuzenza. Umzekelo, we are busy as Umzimvubu targeting by 2021 makungabikho ndawo okanye village
more especially because of the experience and frustration that we passed through the COVID. Mangabikho ndawo ekuthiwa akunambani kuyo, so as to ensure an effective business growth and economic growth yasemzimvubu. The other thing, without wasting time, Chair, I wanted to highlight the 2 or 3 issues pertaining into your involved on business. One is the issue of understanding that this meeting is to ensure that everybody is in power or in the same equal level of information about the project that we are going to engage on. The rehabilitation of the N2 from Engoleni to a total garage. But each and every particle and parcel and package that includes those kilometer distance that isingazukwazi thina as a state ukuzenza, but ono business bethu bazawukwazi ukwenza kanjalo. Therefore, we need to ensure that we do have the proper consultation. The consultation that we want to ensure is to make ono business betu babe in the same level, and by understand the meeting indoba ayo meeting yokudlala is a meeting ezawenza indoba information wonke umuntu abe nayo. That's why again ndiye sometimes meeting of this nature are characterized by education. Within this short period of time namhlanje ndi engage nabantu bakwa Sanral, I've learned a lot ebendingayazi. Yiyo ke lanto kuthiwa education ayikhulelwe. The other issue, part of us will be transformed. Part of us will be gaining knowledge, and from the level that ebesinayo to another level, because of the continuous consultation that is going to take place right through up until the end of the project. We want to ensure as an institution of government, both the district and the local municipalities, that is category P, Umzimvubu, who form part and parcel of making this dream a success, that we ensure the question of transparency it's cut across to each and every business that is going to participate, following the procedures and the principles of FMA, that is of public finance funds that are going to be utilized, that whereby you will be benefiting as a business. The structural formation as is our NZEC. We know in each project zenza PLC that is going to address an access road which is 1.2 kilometers. But this one is one of the mega projects that Umzimvubu uzoba engage kuzo. So which means as an institution of government, being a local sphere, small as we are, a rural municipality, but there's a lot that we are going to gain through you, Salka, your exercise and agree in the project uzayenza up. Oh, I'm indoctrinated by Salka principles. The Sanral Tolo Bantu Bagwa Sandra, but last but not least, without faith they're wasting time. Kuthiwa listening is a skill. So which means aba bantu abalapha selubabonile, they are listening very attentively in order to gain knowledge and information, and the issues of transparency are going to be exercised, I hope and believe, right through from now at the end of the project. Thank you very much, and you are all welcome. Program Director, bendicela nje ukwazisa okugqibela i-team enye yasemzimvubu esijoyinileyo bebene problem bebenayo ekseni bekufuneka beyi-attendile, that is infrastructure wethu. Bafikile ke ngokusebesijoyinile. Ndicela uMr Muliko, ndidenda mbona, ngicela uphakame Mr Muliko just ukubulisa ngesandla, then notatu Makhanda andimoni kubundawoni,
kodwa ke inoba usendleleni naye uzofika kuba sebegqibile uattenda lo ngxaki bebekuyo. Thank you, Chair. Enkosi Tata Meya, khona ke umuntu ozobulela. Mna ndihamba neprogram. Bese ngicimba infrastructure ekho, ndiyambona khona. Ngoku suka purpose of the day, why silapha namhlanje? Siza kuyenzelwa ngumama uNdika, ndizodibanisa ke into ezimbini ngexesha elinye. Ndizomnika purpose of the day, ndingasazuphinde ndisukume. Ndimnike ne-presentations. Angene kuzo zonke umama uNdika. Mama uNdika, over to you. Thank you. Mandibulele speaker, ndibulele nakuwe Meya, ndibulele nakwi-stakeholders ezilapha, ngokubana zithe zazidina zaza apha. Ndifuna ubulela nale team ndisebenza nayo Tata Meya, kuba besiqhela ufika apha esitshela ilanga, noko namhlanje basizamile uba singatshili ilanga kakhulu. Namhlanje silapha asiqali ukuba lapha, noba kokwesithathu uba kokwesine sisiza apha. Sasikhe saza apha sizothetha ngeeprojects uSanral anazo nangeepolicies zikaSanral. So sizile okokuqala sezo kwesibini, and ke si-introducer ke ne-team ye-consultants esasinayo kwenye igame, which is u-MBSA, endilibeleyo kumintroducer ngoba ndi-introducer. Ken uButhemba from MBSA aphakame nje wavisha isandla sakhe. Okay, umele i-consultants zezinye zezi-community development roads esinazo. Then namhlanje sizogqibezela laa nto sasiyiqalile. Ugqibezela laa nto sasiyiqalile sizawupresenta ii-projects zethu nepolicy yethu. Sisawugqiba siphinde ke ngoku sichaze into yobana ezi projects sinazo funeka sine-PLC yazo. Sinazo ke ezinye stakeholders zonke kwi-PLC. Sishota ngezi-stakeholders zoosomashishini, that is i-SMMEs, ukubana sibe nazo. So silapha nje ke namhlanje sizokwenza loo nto leyo. I think ke Mama Speaker, i-short injalo, sizawupresenta ii-policies zikaSanral nee-projects zikaSanral, then siphinde sithethe ke nge-PLC members zethu bekufanele ubana siba nazo. Asizuzenyula apha, sizawuphinda sibanike abantu bebhizinesi bazibone uba bayenza njani na. Ndicela ufake i-14 point plan apho ndizopresenta i-14 point plan. Andiyazi ndinayo into ethe si-screen asibonakali kakuhle. Ikhona into engandinwabisiyo apha kuso, kangokuba uba benophathelwa nami i-laptop presenter, because namehlo la wena sewenantsikinga. Siyanjani ngoku kule into? Iyabonakala le? Okay. I-14 point plan is the policy kaSanral eyenza uba kuthiwe facilitate better project level liaison with local communities and structures, and also to serve to ensure communication and transparency in the execution of the works, and ensure inclusivity in the allocation of projects to benefit black business and local communities. That's the main purpose. That's the main purpose yayo i-14 point plan. Ndithanda la point yokugqibela into yoba i-inclusion of i-black people and ne-local communities kuba ba-participate or ba-benefite kwinto zikaSanral. Noba mana ndithi ndiyayithanda, before kubekho le policy kuthiwa yi-14 point plan,
uSanral bekuvele umhlawumbi nibone nje kukho belungu besiyakha indlela besithini kungabikho the beneficiation to i-local economics i-local economy yalapho bone nje batsawugqiba bemke bahambe. uSanral ke wathi endeavor kwinto ekuthiwa i-transformation policy ethi kula 30% kudla ngothethwa ngayo ngurhulumente athi thina sifuna ke ngoku ke kuparticipate abantu bethu bamfumane kakuhle lo 30% wabo ekumfumaneni kwakuhle lo 13% wabo babe at the same time iproject lena itheni iqhubekeka. Ngagqitha ke bhuti. Nazi principles ezi 14 point plans endithetha ngazo uku-establisha i-PLC project liaison committee ufuna ke ukuyiqinisisa bantu bakuthi into kokokuba ii-principles ezi nendlela i-PLC leyenziwa ngayo is for that particular project akwenziwa umbrella thing athi umntu hayi kuleya yayikhona iproject ngo-20 ntontoni zange kwenziwe. No, the principles are applying in that particular project. The PLC ke iyenza i-platform for i-project liaison, work execution, subcontracting and employment facilitation. Work execution sithi make it a point mi-project yaqhuba yenziwa. Subcontracting, that is i-beneficiation yabantu bethu local SMMEs, and also i-employment facilitation kuqeshwa abantu bethu singathi kwi-project elapha eMzimvubu sibone kusiza abantu mhlambi base-Cape Town no-contractors nabantu bakhe bapha okanye umuntu bekhe yakhona mos le nto bekufakelwa ifiber uthi ngokubona kuyagrunjwa apha ecam kwendlela but aba bantu bagrumbayo abathethi nesiXhosa uyabona i-avoid ezo zinto ke lena into ubana makusebenza abantu balapho kuloo ndawo that is ke xa nsithi abantu balapho Umzimvubu local municipality. I-Sanral will chair the PLC. I-provide i-secretariat. Then i-representation kwi-PLC izawuba nguSanral ibe ngu-main contractor ibe i-business representatives. Unomjike uba phaa kwi-business representatives because ziba ninzi i-formations andikukhona igama endingafuni nolubiza ndivele ndithi nje i-formations kwi-business. Ezi formation ke xa zininzi azinawukwazi njengoba nibaninzi kangaka akunawukwazi uba bonke aba bantu balapha bahlale kwintoni kwi-PLC. Funeka kubekho i-representation ezawuhlala phaa kwi-PLC. Le representation ibe ngabantu abangena interest in that particular project. In that particular project ndifuna niyibambe le nto ndiyithethayo ne abangena interest in that particular project and abo bantu ndidla ngoyongeza ke into zakuthi ndithi gone are the days ukuthi hayi umuntu shema kaphangeli makathathwe phaa icam kwendlu utatumeye khayohlala kwi-PLC yonke into ethethwayo phaa kwi-PLC lelethu kufuneka umuntu ozawuhlala kwi-PLC ibe ngumntu one-understanding and abe ne-acumen ye-business ayazi into yokokuba phaya uyowuxoxa nabantu ebekudala bebenefit that is i-main contractor nebona nithetha ngayo because abanye main imali ke ndidla ngothi xa ndithethayo Mama Uzembe akho mntu ungayithandi imali ngoku ndiyayibona nale nto sinayo ngokuthi nabantu bamnyama sithi hayi ngobani kudala baba nemali akekho umuntu okakathi ndinemali ndonele. It's a nature loo nto leyo yiyo le nto neBhayibhile yade yathi eyona nto isenza isono yintoni imali yinto yobana inature yomntu wonke uyayifuna imali. So no main contractor xa ifikileyo uyanijonga nibona abone gaps apha nongena khona ukwenzela bazosave ntoni imali yakhe. Andanoba niyaniva le nto ndithetha na. So asifuni bantu kwi-PLC abaza kuthi lelethu akulelethwa phaya ayo meeting yabahlali yi-meeting in fact i-PLC
It's just like a board of that particular project. I-board ke phaxa ixoxela for i-interest zayo. Niyayibona le nto ndithetha ngayo. So ndizama ukuthi ke yiloo nto, but lo mntu uxoxayo akabelekanga into yobana hayi ndisuka kweyiphi i-forum, ndisuka kweyiphi i-chamber, umele ono-business at large. Ono-business baxhomekeke kuwe. Mamela ayikho yonto inzima leni uyoyenza phaya. Yinto yoba you communicate the voice of the business people and also you communicate the needs ze-projects kono-business. So ayonto into yobana phaya hayo siyonika ubani itenda, ayinikiswa itenda. Abantu abayaziyo into zetenda bayayazi uba kuyatenderishwa. There are principles, kukho ii-processes, kukho ii-compliance issues xa uzawuthini, xa uzawutenderisha. So ndifuna siyibamba apho loo nto leyo. Qha sithi sifuna laa mntu into yobana ozothi xa ekwi-PLC kuthiwe xa esithi unocontract hayi le blasting, ndenza umzekelo ngeblasting ninganikoti. Xa isithi le blasting ndinika i-local SMMEs zinayo i-equipment yokwenza i-blasting. Uyayazi uba unomntu wakhe amaziyo ozawuthi uyakwazi ukwenza i-pre-plan immediately sitsho. So sifuna umuntu ozawuthi imthathe ke lo blasting umse kula 70% wakho, ku-30% wethu sifuna into ezawukwazi ubana yikwazi ukwenziwa zii-local people bethu. Anani bani yandiva le nto ndithethayo na. Eyesibini, sifuna umuntu ozawuthi phaya, mandingathi sifuna because nizawuthi umama uwelekazi, nifuna umuntu ozawuthi phaya. Sifuna uthathe ku-Sanral uba bendiku-grade 1 amke u-Sanral sendikwazi uyoproducer ndibe ku-grade 3. Ndenza umzekelo. Niyayibona loo nto leyo. Angathi unocontractor xa izisa nee-packages aninike ezaa packages mhlawumbi zochola amaphepha qha. Niyazazi ke bona nina bosinobhizinesi ubana ezaa packages zochola amaphepha ayizo packages ezikwenyusayo in terms of your grade kwa-CIDB. Andiyazi andingonobhizinesi but abantu bebhizinesi bayayazi le nto ndithethayo. So ndifuna uthi ke kule nto yobana sithi sifuna i-business representation, it's being challenged in other areas. Uba ono-business nithi mabahlalele ntoni ku-PLC, but uSanral uninika i-opportunity into yobana le industry be-transformed nikwazi uthethelela ono-business benu. Then another stakeholder which is critical yi-traditional representatives. Njani xa kukho ingxaki kuyiwe enkosini, thina abantu ke bakhulele ezilalini, kuyiwe enkosini ibe yiwe ebizimbizo ichaze ithina not ngengxaki qha nokuintroduce iproject lena nendlela yoba iproject lena iyaqhuba nje iqhuba nje iproject. Laa mntu umeli komkhulu uyaripota ukwenzela uba noba kufike umama uspika yenye imini esithi ndifuna abantu bam, ndenza umzekelo ngomama uspika, ndifuna abantu bam batoyitoye because ula no-contractor noSanral abenzanga kakuhle. Uthi uzawumamela athi yintoni ufumanisa mhlawumbi umntu akayiwinanga mos itender, mos anizuyiwina nonke, masithethe ninyani nibaninzi. So abanye abantu bathi ndethi bangawini bamobilize abantu bakuthi abazihluphakelayo kuyovalwa indlela. Funeka yazile utata uNkosi loo nto leyo into yobana ndiyayiripotelwa, ndiyayazi loo nto leyo, funeka ukhansile yazile loo nto leyo. Niyayibona le nto ndithetha ngayo. Yiyo le nto ke eyesibini i-representative esuba khona kuthiwa yi-provincial and municipal government representative. Kwapha kumasipala funeka kubekho ii-officials ezimelayo kweza PLCs sinazo sizawuba nazo apho ukwenzela uba tata umeya i-reporting line ibe khona. Kaloku uSanral ngurhulumente, i-arhente karhulumente, yimali yabarhafi base-South Africa leni ekufuneka nina kule ndawo ningumasipala ni-akhawuntile nithi uSanral ufikile uya-implementa ukwesi stage. Ibe khona mama uZembe kwi-council meeting kwi-IDP into yoba uSanral wenza le nto apha, uyayiqonda. Yiyo le nto ke sithi sifuna sithi ke tata umeya siyamfuna umntu wakwa-infrastructure uba loku nala understanding
ye-engineering siyamfuna umntu wakwa public participation okanye communication ukusincedisa ekuqhubeni le nto simfune nomntu wakwa community development okanye umntu wakwa LED siyabafuna abo bantu abo kwi-PLC yethu kudicide ke ngoku i-leadership ye-institution uba kwenzeka njani na apho ukwenzela ubana yaziwe le nto uba uSanral uyasebenza kule ndawo and iyaziwa ngumntu wonke. Eyesithathu irep mangamane nsitho yesithathu maningabali ezininzi ukhansila akahlali kwi-PLC but kufuneka abe ne-representative kube kwi-ward representative erepresenta ukhansila le representative izawurepresenta ukhansila ngeyokubrief ukhansila every now and then ithi khansila kusuppose uba kuthiwe sekhansila kuthiwa ukwenzela uba ukhansila xa akwi-reports zakhe zasekuhlaleni tata umeya ke apha ukhe wenza imistake wamane esithi salga ndacinga uba mamu uspika into yoba ndandikhe ndaphangela kwasalga uzama ubonisa uba ndiyayazi le nto uba ukhansila usuppose bunee-meetings nabantu bakhe abamonyulileyo kukuschedule of the meetings so kula schedule of the meetings ireport kaSanral funeke ithathile ayifake phaya uyabona uzayiva ngala rep yakhe side sithi ke kwi-projects ezinje because ezi projects zibuninzana ingathi ziyi-4 uba ndiphazame apha uside sithi makube kwi-political oversight committee isecaleni political oversight committee senzela ubana bainfonywe abantu bethu onopolitiki kwezinye indawo ke mama speaker nawe tata mayor kude kuhlale neenkosi ezinkulu masikukhona izibonda nee-chiefs uyabona kude kuhlale neenkosi kula political oversight committee ukwenza uba if kukho ingxaki zilungise izinto phaa kungekade kube kutoyitoywa okanye unocontract athathe izinto zakhe athi ndoyisiwe ngumzimvubu ahambe siphinde siyothatha another 2 years uba kuphinde kubithwe kuyaqala in fact ayiyo ne-2 years ndithi ndayijonga into yasemthetho ndiqomba siya kunyaka esithathu ngoku oko yayivaliwe uyabona ndizama ukuthi ke side sibe nayo ke la political oversight ukwenzela ba okhansila abayana nani leadership kamasipala neenkosi sihlale sixoxe khona ndifaka la lonto leyo but ukhansila akahlali kwi-PLC then kubekho ke omama kubekho aba-youth kubekho abantu aba-disabled kubekho i-military veterans anditshonga uba i-MK ayo political nto akuzuza political party ninivile mosento ndithethayo ndiyenza ngamabomi uba ndiyi-emphasize lento uba anditshonga uba i-MK ndithe i-military veterans okay then babe khona ke abo bantu abo bona ke ngokomthetho karhulumente basuppose ubana babakhona bayabhenefitha because kunethu i-youth ininzi ayiphangeli ndiyayicinga ngokumama usibeka ngondithetha kule nto i-youth ayiphangeli mdla ngobuzwa kwabanye nithi sithini thina abantu bana-35 and over which is ke nyhani it's a fact la youth iyaye kuba yi-youth ithi yoba phaa kunantsikana ingafumani but ke umthetho usame ku-35 youth kubafazi people with disability and also i-military veterans and any other stakeholder esiqondwayo uba yeyi uba sinawusifaka iyawutsha le project iyawuchithakala nayibona le nto ndithetha ngayo xa ndisithi any other stakeholder ke kwenye indawo kubakho i-farmers uyabona i-white farmers kwenye indawo mosinisi-SMMEs nina ne I'm telling you uba le ndlela ibetha apha etown bazawuafektheka abanobhizinesi balapha etown ndirayithi le nto ndithethayo ingakhe kuthiwe ke ngoku ke onobhizinesi ndithetha we-SMMEs ne ndigqibile i-SM but bekhona abanobhizinesi ibhizinesi zabo zizawuafektheka xa kuthiwa kukho stop and go xa kuthiwa kukho i-bypass andanoba ndiyandivale ndithetha ngayo so ngase bamelwe then kube khona nabantu be-transport industry oonoteksi neonotruk sasidibene ke nabo mama uspika mandiyithethe loo nto leyo ngokuyana sasilapha sasidibene sabe siyavumelana noonoteksi nonotruk inye qha into emandiyiphendule namhlanje uba ngoku yandandithe banganomntu oyi-1 kwi-PLC bayithetha into yobana hayi kodwa ke aninawusidibanisa oonoteksi mangathi oonoteksi transport industry ya mandithi transport industry kuba lokuba ukhona obhasi kubekho amaguruguru kubekho ntontoni bathi ke ngoku awunawusidibanisa nabantu
nithi yintoni laa nto yenu i-deeper trucks kuthiwa zintoni ezaa zinto ikhona i-terminology ezaa nto zosebenza kukanantsika andiva iplant yeke fune lo gama qha belibalekile abantu beplant sathi ke hayi ke fine bandinika lo mphako inoba basazikhumbula uba bakhona namhlanje abantu banika lo mphako uba asinawude noko ii-needs zethu azifani ndathi ndizawuphatha lo mphako wabuya usithi kumphako hayi siyaniva singaninika kubekho umhlamba abantu beplant haya umntu oyi-1 ozawumela abantu beplant haya andanoba ndiyayivakala nento ndithetha ngayo yes now kubekho abantu ndibala ke abanye abantu esiqomba uba yho kaloku asinawukwazi abantu betransport ungabafaki because ibhizinesi yabo ixhomekeka phaa andithi uba sithe siyamvala u-N2 loo mini sine-bypass imali azayikeshina laa mntu le afuneka yazi uba mhlawumbi ingancinci yelo nto funeka sibacengile babe khona apha ku-PRC laa mntu kwi-PRC kuzawubaxelela bafowethu kuzawuvalwa ngemini ethile ngexesha elithile kuzawuvalwa kuzawukwenza iblasting ngexesha elithile ukwenzela uba kungabe kukhuthwa nakusiliwe emveni koko ke emveni uba kwenziwe loo nto leyo khawunyuke kancinci kuqeshwe i-PLO ezi projects ndithe zine tatumeyo ezi projects nje zine akuzubakho ukuthiwa hayi u-PLO we-main tontoni uza no iproject nganye izawuba ne-PLO wayo uqeshwa under the auspice of the PLC that is ke yenziwa laa nto transparent apha phakathi kwe-PLC akuqeshi PLC mandiyithethe ithi under the auspice ungayigugulisha auspice uthetha uthini na akuqeshi PLC but yenziwa under the auspice of the PLC u-PLO masinyuke bhuti kuthiwe ke ngoku masidefine ulocal yi-South Africa yonke but side sithi ngokomthetho kuthiwa yi-South Africa yonke yolo nto uzawubona ii-tenders zi-advertiswa because i-South Africa yonke but side sithi ke thina ke khani sincede abantu bakwi-PLC khanenze ii-terms of reference xa nifika phaa basiza-operata njani one of the terms of reference is to define ulocal wenu ulocal uqala eMzimvubu uye e-Alfred Nzo uye eprovinsini andanoba unayiva le nto ngayo ndiyayazi uba nikufutshane apha eKokstad iKokstad ikwasekZN nebona nto so ulocal uqala phi eMzimvubu local municipality then uyephi eAlfred Nzo then uyephi uye province in terms of SMMEs in terms of ukuqesha ilabor la local uqala apha ewadini noko akunoyothathwa abantu kuyoqeshwa abantu kwezinye inantsika kuzawuqalwa apha ewadini kakhe but ndifuna uyithetha into yobana ide ibe yi-guidance yalaa mntu uphaa kwi-PLC ubana ipolisi yethu kakuhle apha kwamasipala ithini nayibona le nto ndithetha ngayo kuthiwe umhlawumbi ndenza umzekelo mamela le nto xa ndisithi ndenza umzekelo kuthiwe umhlawumbi ilabor yethu u-80% ndenza umzekelo mandingathi u-80 mandisondela apha ku-60 now ndibethe u-60% ukwi-affected wards then u-40% ukumzimvubu wonke ndenza umzekelo ndiyayiva manje loo nto leyo kwi-labor that is ke ihamba olo hlobo into ye-labor but into ye-SMMEs ayikho nge-wards ingentoni ingomasipala that is umasipala as a whole then xa kudefayinwe laa nto kudefayinwe le local kutsawugqiba kwenziwe kuset-up i-database zisifumaneka phi i-database xa ungunobhizinesi ukhona especially kwinto mandirayithi mandiphela pha kunobhizinesi ukhona kwi-central database ukhona kwi-database kamasipala abahlobo bam aba ii-forums ii-business fraternity zine-database zazo if umhlawumbi because omnye umntu uzawubuza uba xa ndingekho kwii-forums which is it's well and good awukho kwii-forums ndizawuba phi umasipala ukhona kuye uba ukho uzuthi uphuma kwakhapha namhlanje uyorejistarisha nomasipala ube kwi-database kamasipala neva le nto ndithethayo u-central database ke uyanyanzeleka ndithi nabethu nani xa ungunobhizinisi unyanzeleka uba ube phaa kwi-central database
Now main contractor uzawurhuthula phaa kwi-central database nizawuthi senifika anixelele uba according to i-central database nabo grade 1 abasemzimvubu nabo grade 2 abasemzimvubu o3 o4 o5 njalo njalo because iphaya. Then nani ke nize nezi zenu ke i-list that is onobusiness aba lo mntu uzawube emele onobusiness kwi-PLC uzawuthetha ne-business sector makufakwe uzayitsho uba ifakwa phi na. Uyabona la PLO uzawuqeshwa ngomnye womsebenzi wakhe uba si-avoid uba umntu ozawuthe kwi-business ayenzele abantu bakhe qha but niyibambe laa nto bendiyithethile uba nikhona kwi-central database singaxatyaniswa into ye-list. Qala phaa kwi-central database uye kumasipala sithathe nale kamasipala kukompayilwe one database ayivalwa abantu bakuthi qha iyakompayilwa kuthiwe sign off under the auspice of the PLC inikezelwe kuno-contractor. Uno-contractor zikhona ezaa nto zincinci mos ze-catering mhlawumbi ndenza umzekelo kuthiwe kukho i-PLC meeting abantu balambile kufuneka athathe phaa for ezo zinto guided by the principles abazawube bezithethile phaa uba sithini kulo PLC. Then uno-contractor at the same time akazuvela athi xa kuthiwa ke kukhutshwa imisebenzi za-packages athathe kulaa list kuzawukhutshwa itender. Laa tender kuzawutshiwo ubana kufunwa ntoni bayazazi abantu be-tenders. One of the important things which the PLC need to define is how do we communicate. How do we communicate? Ndifuna uyibamba kwalapha ngokuyiprinciple yokugqibela leyo. Xa ndisithi how do we funeka ibe phaa kwii-terms and references zabo xa beqalisayo ubana how do we communicate. If usifaka kwi-notice board ifine ikamasipala ide ke kwezinye iindawo bahlobo bam iye naseshibhini because abantu abaninzi bayafumaneka eshibhini ndi-right. Iye nasezivenkileni for instance uSpa walapha ndiyaqiniseka mhlawumbi umntu nalo ward member uyayazi uba kuphapha abantu bayakhona kakhulu naku-ofisi kanantsika bazawuvumelana nge-terms of communication. Ndingabizwa apha kuthiwe hayi khange siyibone thini i-advert ndibe ndisithi mna ndiyo-PLC member andiyonto kwi-PLC mna ningandibizile umntu ebenyuliwe wakwi-PLC makayazi ubana uzawucommunicata njani nane-stakeholders zakhe. One, kuvunyelwane ku-PLC ubana ii-adverts zikaSanral zibekwa phi na. Enye yazo idla uba yi-notice board kamasipala enye yazo but xa sisithi makucommunicatwe intensively naba ward committee noba ward representative balapha bacommunicate wonke umntu ndithe ndayothetha yogqibela ndathi naseshibhini ndicinga uba yogqibela leyo. Then kwenziwe ke le database ye-local labor i-database yenantsika ye-contractors and suppliers. I-suppliers I think aba bantu be-plant bangena phaya nabantu bamatye njalo njalo yonke zenziwe ezo zinto zinikwe signwe off. Gqitha bhuti ndiyidibanisile i-labor nenantsika i-labor besendithethile ngayo kakhulu zinikezelwe uno-contractor for inantsika i-subcontracting and labor. Then i-tender to be conducted by the contractor using government principles. Uyazi into yoba ngibasilwe kangaka abantu bacimba i-tender yenziwa zeza PLC members. Inikwa uno-contractor a-advertise using i-government principles. Akuzuthiwa ke ngoku ke hayi isepokothweni kubani no. Inikwa uno-contractor wena lungisa incwadi zakho ngoku ukwenza uba xa sizawuphuma itender ukwazi utenderisha. Then isawube yenziwe ke loo nto kuthiwa using government principles, public opening of received bids, announcement of bidders, prices, tabling of winning business in the PLC. Ziza kwenziwa zonke nguno-contractor eyitablisha kwi-the PLC. Side sithi kono-contractor mabayeke le nto yoqala bakhuphe ii-results bengakhange baziqoqe nantoni ne-PLC. Ndibuzeni uba why. Yinto kokobana si-avoida ithi kanti lo mntu ufumeneyo akabhilongi apha uyi-Umzimvubu local municipality. Neva le nto ndithetha ngayo mhlawumbi ngumntu waseMonti oze nomama uNdika
Nebona? So zizinto ezifuna yiyo lento funeka yoyitablisha uba nanku umuntu owinileyo babuze ngowaphi bamcheckisha ayike futhi bayakucheckisha ndikhona mos naba bazalelwe apha mandiyeke kodwa ke into endifuna uyithetha into yoba bayakucheckisha ubone nyani uba uyafanele okanye ubube lapha na then nyuka papa then ii-appeals zenziwa kwi-Sanral usually ii-appeals zenziwa ku-transformation officer uMr Makhwabe akakwazanga ukuza ubhujelo ebezawuza apha namhlanje zenziwa kuMr Makhwabe uMr Makhwabe akayichopheli ngokwakhe xa kukho loo appeal ichotshelwa zii-counterparts zakhe umhlambi ngumuntu oseRhawutini ongu-transformation officer waphaya enantsikeni northern region okanye eGauteng ibe nguye uzochophela loo nto ukwenzela uba ningathi hayi uSanral okanye ubani banoniqhathini so ii-appeals zifakwa kuSanral then i-capability assessment laa nto tshekisha ke ngoba abantu are they capable ne-labour mosiyatshekishwa laa nto uba mhlawumbi singathi umntu hayi ufumana umsebenzi kanti mhlawumbi mosikho abantu abafana namambagugayo ngoku amehlo anayo burhatyazwana kancinci kanti awuzukwazi so kwenziwa nalaa capability assessment is under the auspice of i-PLC prior to the tender stage kude kube khona ke ne-training skills and experience mamelani ke abantu abakwi-PLC ngenye into abazigadayo uba bangatyiswa intloya kulaa training ukwenzela umuntu ayazi uba le training ithini xa sigqibile uba trainer si-expecta aba bantu what are the expected outcomes of this training zinto abazibuzayo phaa funeka yenziwe laa training before kutenderishwe masinyuke sisi bhuti iphinde i-contractor yenze support and training yaba bantu balapha ngakumbi abantu abasafufuzayo khona into endizayithetha xa epresent ii-projects zakhe u-project manager i-identifying of work areas that are deliverable by local service providers and areas where capabilities are not available local all work areas where capability are not available local shall be imported khona ke lanto ba mhlawumbi nyani skill seplasting asinaso uyaqona nyani ke sizawufumana kumhlawumbi outside Umzimvubu outside i-district if asinaso so skill seplasting but ke yonke lento yenziwa phaya i-formal contracting arrangement this is what is killing our transformation policy iyayibulala mama speaker because abantu bakhawuleze athi engayifundanga icontract yakhe asayine kanti akazufumana nto kule nto so uMr Makhwabe transformation officer ngenye ye-duties zakhe into yobana xa uthe kuthiwa ufumene itenda before uyisayine le nto khawukumthathe into task phofu kwa ukudevelopa kwe-contract uyancedisa so khawukumthathe into task umjikishe ungaweli into yobana kusithiwa i-contract ufumene itenda ye-1 million uwele yona wena kanti le tenda ye-1 million ayizukukwenza ubana unantsike uphumelele instead iza kufaka ematyaleni mo uyabona so khawudibane noMr Makhwabe transformation officer wethu akuncedise then the last point ke speaker apha ibe i-communication to be streamlined through the PLC uyabona ngokuspeaker basiyigqibile le PLC yenziwa ngale date besiyibekile pha uba by the 31st besithe by the 31st Mosmamuzembe of October nabuphela ke 31st October 30th ne yes sathi sifuna amagama azawungena pha kwi-PLC ubana siyigqibile yakhona i-PLC awuzucommunicate into ze-project nam no speaker noma bugarhana wonke umuntu uzawuthi xa ufuna ucommunicate nabantu ne-PLC members yi-governing body yala project i-PLC masiyeke lento yokucimba sizawumane sithethe emacaleni nabantu sibabe okanye abanye bafike bayoqokobhisa unokontraka ufune yamqokobhisa ungayi uyomvizithela unokontraka nto ezokunqanda but if ufuna into loo nto funeka uyise kwintoni through the PLC communication which is very important is through the PLC i-PLC members mabayeke into yocimba into ezixoxwa kwi-projects zezabo neze-families zabo
zeze stakeholders ezi constituents le ikuthumileyo pha ayoyo mntaka mzalo sedurban uba makabuye kuzawubakho umsebenzi uvalwa iprojekthi kanti uqeshe nina ni-influensile kwaqeshwa abantu benu andandibiyavakala nanto ndithethayo so khani siyeke ukubana sithi xa sijongwe ibe ngathi thina singabantu abakhe baqale balwe kanti yimisteyiki nje ncinci oyenzileyo yazi uba nina bantu eninyule abantu babohlala kwi-PLC mabebe ne-terms and reference uba uripota nini kuthi kwezinye indawo ke kude kwenziwe kakuhle tatume benze no-WhatsApp group because ezinye into zingxamile zifuna u-WhatsApp group so mababa nendlela uba kuripotwa nini na kwi-constituencies zabo kwenzela uba kungavalwa iprojekthi nje ndiyabulela kakhulu sisibuli u-project manager already I think siyayina into obethwa yi-network to get u-project manager. I'll present ke ngoku eza projects. Into endiyithandayo ke akoko kuqala ndandikhe ndazipresent but ndenzela abantu ababengekho ngokuyana baphinde bazive ezi projects sizawuzithetha ngazo. Where your first slide ke bhuti. uSanral yi-agente okanye agent ye-Department of Transport National akekho apha eprovinsini senjuba si-agent ka-National Department because we are dealing with national roads apha ke enantsikeni eprovinsini it's 22% ye-roads zethu that is totally 22,190 kilometers zendlela zethu ine-projects ezininzi ezithe line up for the next 3 years, financial years, inantsika yethu zininzi ke nyani ii-projects zethu, especially apha e-Alfred Nzo district. Ndithi Alfred Nzo ke ngoku balonse Alfred Nzo. Nje ndisemzimvubu nje very soon ndizawuya eMatatiyela. There is a project enkulu eyapha eMatatiyela. Uqhuma uthuli embizana so zininzi. Ndinayo into ethi ininzi zii-billions imali eplantwe kwi-Alfred Nzo district njena kuSanral. Masigqithe bhuti. Naziya ii-projects zethu. Sine-N2 Mount Fred Ungcweleni River, rehabilitation of a national road session, rehabilitation, sorry, widening of road, construction of pedestrian bridge and so forth. Imali yayo yi-1.2 billion. Then phaya i-project u-contractor sele khona kukhona into engathi ngoNovember uyawube sele appointiwe la kwela main contract. Ndifuna uqiniseka noko kudala beyilindele ngoko ndandilapha it was in February kusithiwa ku-advertise kuzawu-advertise. Bona ke izinto zemali ezinkulu kangakayana ziyasokolisa because sifuna no-national treasury avume imali khona nanjalo njalo. So nansi yake i-project yoqala esinayo. Asinayo i-PLC yayo. Okanye maniphinde ndirephrase oluhlobo mamu uzembe. Sinida i-stakeholders ezingekabikho phaya. Sinazo i-stakeholders zomama, sinazo i-stakeholders zikamasipala. I-traditional leaders asikabi nazo, i-business people asikabi nazo. All other stakeholders ezibindizibizile 111 o-youth nentona asikabi nabo. Ndiyaqiniseka o-transport industry lendandinayo inoba seyinabo abantu bayo bagushileyo. So asikabi nayo iphelele. Ndibawela kathe efika la November ngela 31st abamagama ye-PLC engena. Ngoku besithetha mansoso ndithetha mamu uSpeaker nawe Datumeyi phaya ndithe kwi-project nganye ndidla ngonika 2 slots sabantu bebusiness uba bahlale. Ndathi kuba noko besendiyibonile yapha ubana kunjani ndathi singa-alawa i-4 yabantu bebusiness kwi-PLC for la project inkulu.
Then sibe nomzeke River to Mount Frere, consulting engineering zikhona, community development project. What is nice about the community development project? Kulapho kakhulu kutrainwa khona abantu bafumana skills khona. Community development project 40 million. I-training yenziwa phaya izizabo Umzimvubu. Niyibona le nto tata akho nento ethi hayi kuzawubakho grade ntontoni ziphuma apha. Funeka ii-packages azenzayo zibe zii-packages ezithetha main contract ezithetha kubantu abalapha i-community development project. Masigqithe bhuti. Then sibe ne-N2 Mount Frere to Ntabankulu na i-community development. Oh mandilungise into. Kukhona ii-wards ezikwi-border, that is between Ntabankulu Nantsika Umzimvubu. So sizazikhetharishela ke ezo zinto, but the bulk of the work ulapha Umzimvubu. So lena nayo community development road and ina 62 million. Ubhuti lo wabendimazisa pha we-MBSA ungxamile, wayengxame kwangoku ya ungu-consultant, ufuna ukusebenza nee-PLC members. So ngenye yezinto endizanixela abantu bebhizinesi into yobana sisela magama apha kulena kincinci la project sifuna only 2 members from i-business, not la 4 besifune kuleya inkulu incinci leyo. Nalena bendigqithe kuyo nayo sifuna only 2. Then uthi xa ethetha iphaa ngoMarch i-tender advert ngaphuma ye-main contract, and ke ngoku funeka ngoko ibe ke sinayo i-PLC. Sigqithe apho siye kwi-routine road maintenance. I think eyona nto ke ngoku lena ikhe isixabanise tatume, because abantu bakuthi babona hey uSanral uyasebenza, kanti kaloku siyafana thina kuthiwa zintoni zii-essential workers. Aba bantu kuthiwa xa kwi-COVID kuthiwa bona bayaphangela bahambe nasebusuku ntontoni. Siyafana nabo because i-routine road maintenance laa nto yojonga indlela yethu ibe right, kungabikho potholes, kungabikho i-accident ibikhona, kuklierishwe kwangoko, kucholwa amaphepha kuthweni. Uyabona loo nto leyo. Laa routine road maintenance ikwi-district i-PLC yayo ethe district level. Xa ndisithethe ethe district level isenzela into kokokubana idla ngodatsha ii-districts noomasipala abaninzi, niyabona. So siba nayo ke laa routine road maintenance, nayo ke siyabafuna abantu bebhizinesi abazawusuka apha badibane nabantu basemhlonhlo. Ndizake ndiphinde ndiyitshekishe uba Umzimvubu nomhlonhlo nantoni ingathi ndandikhe ndayipresente but ke ndizawuphinda ndiyitshekishe. Ifuna ke ngoku abantu bebhizinesi nayo sifuna only 2 kuyo kula project leya. Yona ke iba zeza contract after 3 years izawuphinda advertise njalo njalo, but i-PLC siyayifuna nayo phaya. Ikhona enye into khawuphinde ugqithe bhuti, ikhona esinye slide. I think ndigqibile mamu speaker mna. Inkosi kakhulu. Kudala nathi simeba kanye nesiqhwabela, masimqhwabeleni kodwa. Andizive ezandla. Ndiyahla kula mazomoya khona umuntu bendimbambele sede wafika, ingase ke kungathatha ixesha elikhulu because xa ndijonge khona ne-questions and answers phaya namazandi. Ndizoyekela kuwe ke uqhuba iprogram yakho. Enkosi. Mandibulise kutata umeya, enkosi mama speaker, ndibulise kwi-councillors ezikhona, i-colleagues zam, ndibulise koonobhizinesi balapha Umzimvubu, ndibulise kuSanral ngokukhokelwa ngumama uNdrika nestaff
wona wonke umuntu engamkhankanyanga molweni bethunana. Ndingadli ixesha okokuqala mandi-apologize njengoba ndiphethwe apha ngumtata umeya nomama uSpeaker, kodwa kuba khona abantu abangaphezulu iprovince, so ndivuke ke ngoku ndathunywa yofuna ndiqweqwetheke ke njengomntwana. Ndiyaxolisa kodwa ke ndithe abuza udokumento kuba ke ayindim kuphela kwamasipala sebaninzi. Sazixela into yoba we don't leave a vacuum, xa ungekho awukho kodwa maqhuba umsebenzi. Sele kuthethiwe ke isiXhosa asitoli kwangelakhi. Umama uNdika ubethatha elumela ebiza lo magama but sikakhulu ebiza isiXhosa. Kuba sidlule sikhawulezile ke tata umeya apha kubhalwe ke i-district, but unfortunately ke asinaye. Sinomeya walapha eMzimvubu esizamnikeza i-chance to summarize into ibithethwa ngumama uNdika and to encourage i-SMMEs zethu how to basisebenze njani no Sanral, so that to keep the goat moving ingemi. Tata umeya ndicela ukunikezela kuwe ushwankathele loo nto. Enkosi. Enkosi Program Director. Le nto ubuthi mandiyenze ebuthi mandiyenze besike sayixoxa. Uyabona ke kodwa ke mandikhahlele respectively and it all protocol observed, because I once been standing here very soon and also ixesha lithanda ukusishiya and also the temperatures ngoku ziyonyuka. I've specified ke Mama Gagani into yobana meeting your business is totally quite different from our meetings. But what we are here, we are in a school where we expect into yokubana kube khona change from the pre-existing knowledge that we had because of the input that has been made up by Sanral. And funi ke ukwenza i-duplication. Information abantu xa beyifumene inje kuthiwa ke i-raw as it is ayifuni ukuphazanyiswa. The only thing ke kuba silapha I'm representing the district municipality. I want to specify and clarify land between us and the district, but I'm representing a district. I'll talk on the perspective of a district in one of our municipalities, as E4, that is Bizana, Ndamankulu, Maluti, or Matatiele, and Umzimvubu. Our main responsibility as a district is to ensure that the resources that we do have at the district level, apha komasipala bangaba mamincinci babe babini babe bathathu andiyazi andikhumbuli, kodwa thina singabanye iMzimvubu ngomnye wamamasipala abancinane. And in terms of even allocation, andiqondi uba sesike sifike phaa kwimali esinikezwa nguNational Treasurer ekwi-billion, iphelela apha kwi-thousand okanye kwi-millions. So this is a huge deposit eyenziwe nguNational Treasurer yokwenza that such a huge project. Baqhelene ke bona kuba umasipala abakade bafikelele phaa kula level. And the main purpose of the district, as the district, is to coordinate our masipala and ensure into that there's peace and order that is maintained. Hence, we are called the category C district municipality as Alfrenzo. Then the other municipalities are category P. But into eyenzekayo at a local sphere, according to the local government model yase South Africa, into yokokuba sithi ensure into yokuba into eyenzeka at a district level, including omasipala bayo, kuba ithi lento omasipala they operate within the parameters of the district, just to ensure into yokuba akukho contradiction yemithetho, both the local sphere, the province and national. Ndiyayithanda ke lento seyicacisiwe, ndicinga uba siyive kakuhle, andifuni ukuyiphinda.
lendo ye define the local and the other levels ke ze businesses zenu. So what is important with Canter Cross is to make a point of emphasis out to our arm and Sanral. One, you forgot the issue of a social facilitation. Once in a project, we undermine the social facilitation. It is very critical. And the aizuhamba up your figure pipeline inga collapsanga law project. You will see a number of things missing of material, a lot of things because abantu abakange bafumane enough education in terms of understanding what is exactly expected. Ayikho ke business operator without the targets. Iba kuthi business mayiqale ngento ethile kufuneka ngexesha elithile kufuneka ihambe iyophela ngexesha elithile ngexesha elithile and siqiniseke into yobana imali zabarhafu sizisebenzisile effectively and efficiently. The other thing that we need to apologize, I know the media expression don't libela ukuba kuhlonipha abantu bakwa media because they assist us. They form part and parcel of a component yakwa communication. I want to talk about the communication. So once that's why each and every department in South Africa in a communication unit yayo in not disabled wayo okhona phanga phakathi and many other women and youth. But once in issue of communication ayihambi ngendlela yayo and things are being misinterpreted. Umzekelo hlekiswele elinye iphephandaba izona bananduzitsho lento beliyithetha but ndabona ba ikhona misinterpretation yento esiyenzayo. Umzekelo, we are here gathered here for the main purpose to ensure into yokuba ingozi ezenzekayo ku N2. I do have a history. Sike sahluthwa ilandlela iPipeBrooksnet pump phezulu mama kwa Sanral. There were a lot of accidents bezenzeka pha. But through your intervention on your phase 1 of this project, kuthecwaka ngoku. There were a number of accidents that were happening at port. But through your intervention, NINZI and resurface and rehabilitate, the accidents were reduced. There were a number of accidents and God Shobas Pelil, Umzimvubu curtains. And even including here in town, that's why we always concerned about the bypass Umzimvubu, Mount Frey, Ubama Yenze. We hope you will cover that. There are a lot of accidents that are happening the Dangwana area, Emandes Road. We hope that things will be covered. Because communities are continuously complaining about these issues. So the other thing that we gathered here, as I said, is to ensure we finish this project within the prescribed time. No stakeholders with honor business in particular. They said no, my meeting because they say delayed by the COVID and many other things, the strikes that were here in our country. The COVID issue, sitting go high maime, go babati abantu. Hi, you are doing these things before because the elections are coming. Essentially elections, sidla izinto esizenzayo on the ground, so that we promote our businesses. Siyafuna ke nathi ezinto zithetha zelento ze-plastic about the black economic empowerment. It must not be in theory okanye in papers. It must be practical right on the ground. We want to see within the 30-year vision of our government into yobana by 2030, by 2030, sibe sibona most of our businesses, the honor business, but they will level equal to honor business about metros and so on in the Republic of South Africa. Without wasting time, as a municipality, siyaqabana phana no business. Kodwa commitment yethu is to ensure into there's mutual understanding, there's enough consultation, there's transparency in whatever we are doing. It is for the first time or the second time
first phase, wahamba kakuhle samenza some complete without any damages and what. We hope even this second phase, we are going to success as usual as the local municipality. Umzimvubu, kanye Umzimvubu, uzoyenza loo nto. But now you are saying the Alfrenzo must be part of this thing. And the other structures must be coordinated by Alfrenzo. The point of emphasis that I usually observed in the past and in many other areas in the Republic of South Africa, there's still a lack of understanding between us with these spheres, structure spheres, that is the district and Umzimvubu. We are not here to contest with our own municipality. Same applies to our own municipality. We are not here to contest with the district. What is important is to see the face of local government that is working together to assist the poor communities. I'm sorry to use that word. The poor disadvantaged cities, PDIs, ngaba bantu who have been isolated in the mainstream of the economy as South Africa. We want them to take them on the side to be in the center of the economic drivers Zalendau and looking at expanding their business to other avenues. But the issue of tourists, the issue of the existing business in town. The tourists must not find frustration to move across. They must find the expression and comfort. They mean business. It's not to say they are trying to destabilize the traffic flow on the N2 road. I am this Zululage, Geliti, Genkasha, Elinins, maybe I'm on a businessman today, be looking for clarity and questions so that Apume wonge umdu understand. And I believe if wonge umdu upume understand a vile yonge as technicalities was raised, we shall have no disturbance or frustrations in the process of implementation the project. Ngalomazwi and funi kolula. Let us see again bati busetole nemnandi tukusenkomini. Engos. Enkosi Meya ngalamazwi athethileyo masingene ke bethunana siqinisile ukwenzela uba wonke umuntu aphume eclear questions clarities yonke lonto izosithatha isibeke endaweni so that siphume si on pass sonke sisendaweni eyi-1 ngabikho umuntu ozohamba ebuza kwabanye omama undika bekhona apha ndizawucela ii-questions ke ngoku ne-clarities iround nje endihlala ukuyithatha yokuqala iyi-1 yenzelwa abanye abantu bangathi sebeve omnye umuntu ebuza athi akhumbule avukele kodwa ke izandla nandingaziboni that means ke nivile 1 ndicela izandla bethunana into colleagues, I need mics. Okay. hayi ke mama undika ubethelwa ndim izandla yonke into ubuyithetha iclear only one hand efuna uklarify apha 2 ngasihlisa 2 3 phaya emva 4 up siyivale umkhusana imike ke phaya ku number 1 ankuya mphathi inkqubo mandithathe lithuba lozibulisela enkosi ngentsasa nje ndibulisa uTata Meya ndibulisa umama uSpeaker nekhansila Umzimvubu nosomabhizinisi no ndizawuhamba nje nomrhibe mina uthi xa uTata Meya naye besihla nomrhibe wokuthi xa sele lapho Sanral raise nezinye issues ezizi-challenges ezikhoyo. Uyakukhumbula kuTata Meya uba sihlala siyi-raise kwe-IDP yakwa Ward 7 on Ward 28 ngoku na into ye-second entrance yaseMount Elief andinawukwazi ke ukuliyeka lithuba sele likhona mhlawumbi lingaphinde lizipresente
yokuthi i-community yaseMount Leaf icela i-alternative entrance eMount Leaf. Ngumcimbi ke lona endicingela into yobana was once presented kwi-office ka Mr. Peters. Baba nayo impendulo ngoko, but besithi makukhe kujongwe le arrangement yenziweyo ngoku uba doesn't it cater for issues ne problems eziraisiwe ngoko. But I think it's about 3 years ngoku ikhona ayikwazanga ukuzikhepha eza problems. Singathanda ke into yobana mhlawumbi iteam yakhe ikhiye eMount Leaf iyohlala ne-red pairs phansi so that siphinde sibe nethuba lokuzipresenta eze zinto sasizipresenta ngoko. Enkosi imhlali ngaphambili. Enkosi tata uphikwa uthu Enkosi mkhala ngaphambili. Ngunoma wethu Mabona lothethayo. Masibulele si-community yaseMzimvubu okanye Alfredo. Eyona nto mnandiza nayo singabantu abakhule kwimeko zokuhlupheka. Ndinento endiyijongileyo ke before uqala iprogram kaSanral ngosibulekele la mifanekiso phaa. Ndaphawula into yoba sinabantwana basezikolweni endirhalele into okokuba laa nto bendiyibona phaa nabo baxhamle like i-bursaries from Sanral. Thank you. Number 3 phaa mva mandiyibulise intlanganiso ngusafika kaZimase phaa eMount Leaf eMarhwaqo. Ndirhalela ukuqala ndibulele kuqala ngezinto esendizivile kule ndawo. Ndikwarhalela ubuza umbuzo othi ingaba nizowenze njani na ukuqinisekisa into okokubana i-materials mhlambi ezizosetyenziswa kule ndlela i-most yazo sozifumana locally, because ndinenkolo ethi apha kulo Mzimvubu umsebenzi omninzi walapho utyiwa yikokstati. Ndazi noba ke mhlambi sike siyiqaphele naloo nto. Ndirhalela uba indlela ikhona mhlambi before uSanral ephumela ngaphandle esiya kokokstati eyojonga khona mhlambi materials aqala apha kwi-local. Masiye ukubona ngezigadla zase-KZN zigcwala apha. Thina ngabanye sixabisa ngonto mhlambi kabanye yabonwabisa. Ndikwarhalela ukubuza lo mbuzo wesibini othi nizowenza ntoni na ukuqinisekisa ukubana akukho gcopho in terms of uku-appointwa kwe-subcontractors ezizobe zisebenza, akukho zi-politics ezizongena. Ndikwacela ukuwayivisha ngelithi ndiyacela please umsebenzi mawuyeke ukuhamba ngepolitics ze nizama ukuyifakela ilihlo kakhulu loo nto. Enkosi. Number 4 ulapha. Enkosi mhlali ngaphambili. Ndibulise isigqeba sonke. Ndithatha kade umthetho wami nendebe zibe zingeva kakuhle. Bendifuna uma Mundika wenza i-emphasis kulanto bethetha ngayo ye-PLC. Seemingly ungathi sixa silapha nje singabantu abathi bayithanda imali. Akekho nomnye ongayithandi imali. It means that lo muntu aba bazongena phaa ku-PSC bekuthe abana interest apha ku-tenderation. So it means uyomela abantu ungena interest yoba ungathenderisha wena. Enkosi. Siqebile. Baphelile. Hayi. Sundibhoxa mfoka bawo. Ndibalile ndagqiba. Kungaphinde kube khozo kuvukelwa ke guys. Kaloku mina ndazi mina ono business ingengabantu abagcinwa apha. Manibulele sihlalo. Uxolo ngokuvukelwa. Enkosi.
Mandibulele ke lithuba. Into presentation is right. But it's lacking time frames. Asiyazi nobe project project ka 2025 noba eyanini so bengicela into ba sike sipho time frames zezi projects zikhona imali zazo siyazibona nazo ubuquba description yazo ikhona but ayinazi time frames uba ukusuka ngowenziwa ntoni so ngicela ke lexesha lobasazi ba sinjengona contract xa siphuma apha senza ntoni nini enkosi enkosi tata over to you Ms Ntinga. Mandibulele hayi tata umeya andothuka ngono business kudala si presenter. I think nyabo sebelinde onomax go kukwakho lanto mositwa onomax balinde lonto inoba nako bebecimbana uMamundi kuzawuza no contract no main contractor balibali bana nabo ndisalindele into kubo yiyo lento imibuzo bembalwa ndiyabulela. I-social facilitation unyanisile tata kanga ubana I so wish my team which is taking minutes here can emphasize on it. Sanral uthi i-projects is over 100 million makubekho i-social facilitation from the project. That is transit from the project. Main contractor xa ekhona. One of the important things afuneka beyenzile pha ku PLC kubana kukhutshwe itender ye-social facilitation. Dilibele uyithetha loo nto leyo. That's the very important thing ye-social facilitation. And andifuna noxoka iyawundincedisa mna mhlekazi. Hey, I'm overstretched. Mose into enabantu uthi nje usabeka inhloko usalala endlini yakho ungena ifoni. Uyabona into eyenziwa ngubani mose into yabantu inokuthetha okuninzi. I think ke iyawusincedisa so there will be social facilitation for this project. Tatam wakwa Ward 7 ngobe ndiplana le event. Kwenzeka ntoni ngoku? Okay, asinawuthi xa siphumayo isayinwe phaphandle xa iza kwenza ingxolo ndiyasuggest. Bendibake tata ndizawuza no Mr Adams ndize no Mr Lindelani lo ebezawupresenta apha zi-project managers omnye ukwinto ye-safety mos uSanral ukwakha kwakhe indlela. The first one of the pillars zakhe yi-road safety. Yiyo le nto nizawubona kwezi community development projects ezakwenziwa kuzawuvalwa neza zinto abantu abalapha apha ecam kwendlela umntu azakhela indlela yongena ku-N2 because u-N2 u-national road ispeed sakhe asibikho mhlawumbi less than 100 kilometers. Banepicture ke wena kusazingenela usaphuma ngemoto yakho kuza la moto igqayiwe ibaleka. Mandiyeke ke into yobana abantu sebaqhuba ngo-160 unyuka especially ulutsha ulu. So one of the things uSanral lenza is to check for road safety. So bengicimba ke tata umeya ndawuza naye bo uyaqonda ukwenzela uba bathethe ngalento kudala zikhona izikhalo ngendlela. Bendifowunelwe na last week andazi noba ukhona naloo data lowo esithi siyaphela kwinantsi ndathi kuwe ndayigqithisa loo email kwaba abantu be-road safety. Mandithi ndizinantsike mamuzembe ndizixhome ke ngoku ayikho kwezi projects leya into okokuba kubekho i-meeting nabo Mr Bananene lophethe infrastructure. Can you take my numbers sibe ne-meeting with those people who are supposed to be dealing with ezi zinto ze-road safety, especially kwezi ndawo kuthiwa kufuna i-second entrance kuyo nale ndawo yakwa Ward 7. The right ewe i-alternative entrance
nale ndawo yakwa Ward 7, so sizawuba ne-meeting nayo. Kodwa ke tata ubuthetha nge-entrance yase-Mount Ayleaf, andifuna ukuqhatha, andingomntu ke mna kwithi upromise into engekhoyo. Le project ayizuqala phaya mos. Ngoku ndiyayibawela laa nto naniyiqalile into yobana niphinde ni-organizane through the municipality.